he said. Yeah, Makisaki. It's like, alright, masenibulise ke babukeli be-Informa Digital TV. Njengoba besitshilo namhlanje sikomnye umcimbi wezolonyulo kaloku nalapho sixoxa ngemicimbi ye-elections. Sitshilo ke sathi zizawuba khona ke i-political parties zizokwazi into okokubana zizodibeyitha nge-manifesto zazo apha namhlanje kwi-Informa Digital Television. Khumbula ke enye yeseries yethu le sine-series yayo kaloku lo mcimbi besiwubambile kwa-Ward 20 namhlanje ke kwa-Ward 19 sorry, namhlanje ke siwubambile kwa-Ward 20. Ward 20 ke indawo yaziwa ngokokuba yi-Area C okanye yi-Herigwala Park apha kule dolophu yaseMatatiele. Kulapho ke kwathi kwakhiwa izindlu kulaa minyaka ko-2000 sakhiwa izindlu ze-RDP. If nisayikhumbula umcimbi we-RDP, kulapho kwakhiwa khona izindlu ze-RDP. Kwaze kwakhona abantu abangenayo ke bahlala phaya. Izindlu ze-RDP ke yayizezabantu noko abangathathi ntweni. Sekuxubile ke ngoku, khona abantu abafundileyo, khona abantu abangafundanga, khona abantu abasebenzayo nabangasebenziyo. So yile nto kuthiwa ke ngu-Ward 20 idibane nenye indawo ke kuthiwa yi-Dark City kwakhona apha eMatatiele. Zezinye izindlu ke ezindala zakuqala phaya ngaphesheya ikwazi izindlu nazo ezakhiwa ngurhulumente. Sidibene ke ngoku ke ne-councilor candidates zezo ndawo ke namhlanje. Uyabona ke sinayo i-EFF kweliyacala, sinaye umama ufundiswa Nyamakazi, sibe naye Mr. Marais yena ngowe-Patriotic Alliance, sibe naye uNozuko Khakhaza ngapha uwe-Democratic Alliance. Kanti ke kweliyacala sinaye utata umfolozi, yena ke umele i-candidate yakhe kwacaba ibambekile, ayikwazi ukufika ngaphaya ikwezinye ilali zalapha eMatatiele. Uyayazi kaloku abantu babhizi bayakhampeyina, kwaqonda into okokubana kunokuba angabikho kungcono akwazi into okokubana azomelwa apha. Besiyimemile ke i-African National Congress, asiyiboni ke apha isizathu asisazi uba yintoni. Uyakhumbula ukubana ngela xesha besenza u-19 i-ANC ayikhange ibekho. Siyimemile i-ATM nayo ayikhange ibe nasizathu esitshoyo into okokubana mhlawumbi why ibe ayikho. Sizoqhuba ke nezipati ezikhona apha phakathi kwethu namhlanje. Wena ke uzuthi xa ufuna ukubuza kunayo kukho i-link phaya kwi-page yethu, ungaba live nawe kwi-link yethu, uklikhe nje kulaa link uzokwazi ukuba live ubuze umbuzo ofuna ukuwubuza kwipati leyo ofuna into okokubana ikuphendule. Masibamkele ke Nyamakazi, khawubulise ababukeli nabalandeli be-EFF. Molweni baphulaphuli be-Informa, molweni nani balandeli be-EFF nabavoti basewatweni ngokubanzi, ndiyabulisa nonke. Alright, sidlule ke kumama siye ku-Mr. Marais we-Patriotic Alliance. Mr. Marais, just greet your viewers and the followers of the PA. Good afternoon, PA leaders. I want to greet all the leaders in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. As you know that the PA stands on the last hope, and we are a godly party, and we just want to greet y'all, and whatever questions y'all want to, feel free to question me. Thank you. All right, thank you, Mr. Marais. Size ngapha kwelacala uSizuko khawabulisa DACs. Ndiyabulela mhlala ngaphambili izoxolisa nje ngevu isambe engekho kahle. Ndiyabulisa abahlali baseRigwala, ndiyabulisa bonke abavoti, ndibulise ne-leadership yami ye-DA igama elihle kaYesu Kristu. Amen.
Alright, siphinde ke sibulele phaa kusisinozuko khakaza we-DA siye kuye utata umbuyiselo kaMfolozi emele ke i-candidate yase-Ward 20 phaya ye-AIC. Khawubulise tata. Ndibulele mntaka noMabhunga, ndikhahlele kuwe, ndikhahlele kwicrew yakho, ndibuye ndikhahlele kakhulu kubavoti baseMatatiele, kakhulukazi i-Ward 20. Ndiyababulisa kakhulu, sikho si-AIC, sikho futhi mabaqiniseke bayazi ukuba i-AIC ikhona, i-AIC iyaphila, isaphila nakaloku nje. Alright, sibuye ke ngoku sisibulise sinamkele nonke ke ezi-political parties khona apha. Indlela esokwenza ngayo ke sizawunika ipati nganye imizuzu ibe mibini so ngathi ibeke i-manifesto yayo and then sinike omnye njalo njalo, then sizokwazi ke ngoku ukudibeyitha kuyo lo manifesto. Ungalibali ke nawe mbukeli kuloo ndawo kuyo unalo ithuba lento kokubana ingakumbi xa ngumhlali wase-Ward 20 ungabuza, ikhona i-link phaya kwi-page yethu, ungaklikha phaa kuyo then ukwazi into kokubana ube live nawe apha kuthi bakubona abantu, ubuze umbuzo lo ubuza. Zisuka nje masinike uMamunyamakazi. Mamunyamakazi, i-EFF khawusixelele kule 2 minutes esikunika yona ngoku ithini i-manifesto yayo? Enkosi mntaka noMabhunga, i-manifesto ye-Economic Freedom Fighters is very simple. Ithi land and jobs. Xa sithetha nge-land, if ujonga phaya e-Ward 20 from eIthubulele up to eHerigwala neDark City neMountain View, sinabantwana phaya aba-homeless, abangenazindlu, abangenazindawo zokwakha. So sithi sifuna i-land for abo bantwana abo bakwazi uba bafumane indawo uba bazakhele i-shelter, indawo zokuhlala, kwakhona nendawo zokulima, indawo zokwenza amashishini, baze baphuhliseke ngoba siyabona into yobana uninzi lwabantwana bethu 99% phaya eHerigwala Park they are unemployed and akho themba loba bazawuqasha. So ke ngoku yona nto sisithi ngoku xa sithetha nge-land siyi-EFF sibhekisa kubo uba lo mhlaba esiwubonayo ukhona, let our children occupy that space ukwenzela uba babe ne-shelter. Urhulumente ke siyamcela into yokokubana abokhele izindlu aba bantwana kuloo mhlaba esiwubonayo. Then even amashishini ngoku azawuphuhlisa aba bantwana ngokulo mhlaba esiwubonayo, siyawucela urhulumente uba abancedise uba bakwazi ukuba baziphuhlise, baziqeshe ngokunokwabo, bayeke ukuba babenzela umdaniso waphaya la disco idla ngokuqhubeka phaa, then wasting a lot of money umasipala wethu. Sithi ke ezamali adla kubenzela idisco phaa abantwana mazibuye zizosevisa abantwana bethu, zincedise abantwana bethu. Then when it comes to jobs, abantwana bethu they are all jobless, abasebenzi. As a result of that, they have embarked kwizidakamizwa phaya, asikwazi nokulala nokuhlala ngenxa yabantwana bethu ababizwa phecelezi uba ngamaphara, ngenxa yento yokubana they have got nothing to do. Some are graduates, so abenzi nto. Sithi ii-jobs nazo mazicreateke. Indlela yokuqala ezinocreateka ngazo ii-jobs, makuphelele amathenda. Tendering system yiyo eyabangela into yoba imisebenzi iphele, and then abantwana bethu batrainwe bafumane i-skills so that bakwazi uba babe employed, then bakwazi ke ukuba bazi. Alright, Mamunyamakazi, inkosi, imizuzu yakho iphelile, imizuzu yakho emibini. Ngoku ke sizawudlula siye kuye uMr. Marel. Mr. Marel, your 2 minutes starts now. For us as a PA, I want to greet again, once again, because we stand on God. First, bring God back in schools. Number 1 is to bring back God in schools. Number 2 is to reduce crime, create jobs. Number 3. Number 4 is to allocate, or if I have to say relocate, illegal foreigners, because it's, if you can see in Area C, Ward 20, every tuck shop that is owned by foreigners. And if we talk about job creation is, we can only bring back job creation if we can illegal foreigners, if they can evacuate Ward 20. Now, coming back to schools, schools are very good, if I may say, in a state that it wasn't when I was growing up in the late 2000s, 19, I was born in 1990.
And if you look at creating jobs is when we take, the EFF was speaking about paras. How can you develop them? Develop them is to put them into development center and develop them and create jobs for the youth. Let's stop wasting money and build stadiums which it doesn't benefit the ward. To only benefit the ward is to develop. When we talk about even land, is to build for our ward. All right, Mr. Mare, thank you very much. Your 2 minutes is gone. Now, masike ngoku umama unozuko khakhaza yena umele i-Democratic Alliance simve into okokubana kule yakhe i-2 minutes uthini na? Mandibulele Mntakana Mabhunga. Thina si-Democratic Alliance sizimisele ngokudala amathuba emisebenzi nanjengokuba aphaya eRigwala abantu abaninzi bengasebenzi, abantu abaninzi abasebenzi kulutsha alusebenzi phaya eRigwala. Sizimisele ukwenza imigaqo yaseRigwala, sihamba abantu bakhona bahamba ezingxolorheni, imigaqo ayokhiwanga apha eRigwala. Sizimisele ukunyusa izinga lamanzi, amanzi awekho eRigwala. Njengoba kukhona ibhohole ezaqala phaya ezakwenziwa phaya eMountain View ukuzama ukunyusa izinga lamanzi because imizi emininzi bayeRigwala ayinamanzi, amanzi awekho nje tu. So sizimisele ke thina lokuphucula indlela izikolo phaya eRigwala sine-plan yokuba masibe ne-high school phaya eRigwala. So sicela kuhulumeni uba asincedise kakhulu because phandle kwezinye izikolo ezibhatalisayo. So sizimisela ukuba simcela uhulumeni uba asakhele high school ekhona phaya eRigwala enzela uba abantwana bethu because i-distance ukusuka phaya eRigwala babheke eRhanya, abantwana bayatshona emanzini bawela emifuleni, kuyanetha, akukho zitransport, abantu abazali abanamali yokusa abantwana ezikolweni. So sithi urhulumente singurhulumente we-DA sizakwenza sure ukuba oomama abakhona abangabathengisi phaya eRigwala bayakwazi bayafundiswa uba babe nesikilizo enza. All right, masukubambe nawe ke mama ukhakhaza, masukubambe imizuzu yakho emibini iphelile. Siye ngapha kutata uMfolozi. Tata uMfolozi, AIC yona ithini kule 2 minutes in terms of i-manifesto? Ekwasini Mntakana Mabhunga mandikhawule ndiwarhuqa. Lo mcimbi Mntakana Mabhunga wethenda wamathenda yinto AIC afuna ukuyichitha kwisipulane ngcambu kuba ingunozala wotshiwo-mali koomasipala bethu. Kwakhona Mntakana Mabhunga kukho indawo also esiyikhankanyileyo, le ndawo ilahlela ilindle apha edolophini phaya emazantsi xa ubheka ngasemaludi. Kudala ke sinkqonkqoza siyithetha laa nto kuba kakhulukazi affecta abantu baseRigwala naba base-Itsukulele and the rest kuba ikufutshane nabo, and urhulumente olukhokelwa yi-African National Congress boyisakele phaya ukunikeza the short term kuba besisithi short term kukutreata la sewer system ephaya ukuze ikwazi ukugcina nokucontaina elavuma. Then the long term ibe kukususa yonke laa nto ibekelwe qelele kunale ndawo ehlala abantu. Also Mntakana Mabhunga kule nto inengqesho singu-AIC siyithi ingqesho yeyona nto esiyijonge kakhulu kuba banintsi abantu abangaqeshwanga. Ibuhlungu ke Mntakana Mabhunga kuba xa kuthethwa ngomcimbi wengqesho kukhethwa iphela emasini. Ingqesho yona ikhona kodwa uba ngaba ubhelonge kulo mbutho omkhulu then uyabachitha amanzi kuba akuzukwazi ukufumana umsebenzi. Phaya eRigwala umsasazi kwezi lokishana abantwana badlala ezitratweni. Kudala ke siyithetha into ye-speed humps ezo AIC sifuna ukufaka i-speed humps uba abantwana bethu bayatshayiswa also the playground. Masukubambe tata uMfolozi, 2 minutes yakho iphelile. Ngoku sizawuthi ke sikhululeke nisixelele guys xa kufuneka siye evenkileni. Sizawuthi ke sikhululeke ngokusiqhabalake sive into kokubana njengoba bebekile into kokubana ipati zabo zakwenza njani.
kanjani na. Eyona nto mna ndlowayo ke ngoku umama uNyamakazi yi-issue yomsebenzi. I-EFF izimisela ukwenza kanjani umsebenzi because nonke apha nithi hayi umsebenzi awukho nyhani, it's a fact. Abantu abatsha abaninzi they are not working. Nina as EFF nizimisela ukuyenza kanjani baba? Okokuqala mntana wabhonga for a start, thina what we're saying as EFF, i-tender system njengoba sisithi mayiphele siyayazi uba akuzusa iphelile. But for now, for a start, sirhalela into yokubana abantwana bethu siba-organize babe nee-cooperatives apho bazawufumana khona i-skills and then bakwazi uba bafumane le nto kuthiwa yi-self-employment because ke imisebenzi eneneni ayikho. Should we be voted ngabahlali base-ward 20, ufumanise uba siyayithatha iward as EFF, we'll try by all means to influence kulo masipala into yokokubana abantwana mabafumane i-funding ukuze bakwazi into yobana bazifunele imisebenzana abanokuyenza for now. Because we just cannot lie to say we do have money, we don't have money, but we rely on the government, imali eziphaa kwamasipala, and we enforce or we will ensure into 80 as money, they are not being misused kwizinto ezingazubenefita abantwana aba-unemployed. Niphinde nithi kwanina you want to insource, nifuna ukuba baqashwe aba bantwana phaa kwamasipala, ingabi njalo? Injalo mhlekazi, sifuna uba baqashwe abantwana bethu phaa kwamasipala. Because uba uyajonga phaa kwamasipala zii-families eziqeshiweyo phaa and nabantu abasuka outside Matatiele that were also paying rates as EFF, nabanye abantu nje generally were paying rates. Those rates will ensure into ukuthi zisebenzela thina because i-rates siyazibhatala but azisebenzeli. Okay, masidlule ke siye phaya ku-Mr. Mare. Mr. Mare, the issue is jobs. How are you going to create jobs as a PA? As the PA, I want to say this. The money is there, which the municipalities got money. There is money. Job creation is, to say, simple. This is simple to make it nice and clear for everyone. Vote for the PA because the PA stands for youth. The youth they are the next generation. They need to come up. When we talk about even the land, we need to cultivate the land so that the youth may also come up. Ward 20, as you can see, there's max. How can I say this? There's a lot of land, hectares of land, which can be cultivated. But as we see that the government is doing nothing about it, but as the PA, we are saying we can create jobs in schools as well, not just. How, Mr. Mare, how do you create jobs? How are you going to create jobs in the municipality? Here is 120. Here is 120. People are going to vote for you. Then how are you going to create jobs? Create jobs is to say that, okay, now the money is there. Development centers, development skills, youth empowerment, creating, how can I say, empowering youth to say, right, the money is there, develop them. As leaders, we need to develop them, bring them up and say, right, use this money which the government's got and to skill them in a direction that they mustn't just finish school and it's the end. All right, Mr. Mare, they must be skilled. Magasiya Pagusis Kakas, Mamukakas, when as a DA is Mr. We creator, Jani Misedenzi Paya, Sensible Forte, Ledana, Nene, Wapuma, Waza, Unkokeli Akonazo, Gogusfuna Misedenzi, Mizoeta Gata. Imisebenzi mntakaromabhunga thina siyi-DA ngoba ke i-DA yenza izinto zenzeke. Thina ke siyi-DA sifuna ukwenza sure ukuba abantwana balapha specifically abalapha e-ward 20 bayatrainwa banee-skills kuzo zonke izinto mhlawumbe uba mabenzi batrainwe bakwazi ukwenza imisebenzi ngoba abantwana balapha e-ward 20 bayayidinga imisebenzi uwe bafundiswe mhlawumbe kubhake zonke skills babe ne-skills abantwana ezigwane but bakhona abantwana abafundileyo apha e-ward 20 abangaqesheka basebenze phaa kwamasipala bakwazi ke ngoku sikwazi sinoko sichuthe elizinga elapha ngaphandle elabantwana abangasebenziyo. Tata Mfolozi,
I-AIC ithini yona kweli cala emsebenzini nizoyenza njani imisebenzi? Mntakamabhunga mandibulele mani. Imisebenzi ikhona nanjengoko besele nditshilo komasipala bethu. Eyona nto engamandla kakhulu esifuna ukuyichitha nokuyibulala yile nto ye-cadre deployment. Kuba xa singenile elulawulweni si-AIC sizawuqesha abantu ngokwe-academic qualifications. Also, linene elilithi abantu bakuthi banidwa into okokubana baskilishwe. Abantu abangayanga esikolweni kufuneka bafundiswe imisebenzi yezandla ukuze silandele into eyayithethwe ngumongameli welizwe mhlawumnene esithi masivuke sizenzele. Kuba abantu belilizwe kule nto inovuka uzenzele, urhulumente kufuneka lungenelele ukubanika ulwazi kwimisebenzi yezandla. Zininzi izinto bekumele uba siyazenza singabantu belilizwe. In particular ke ngoku xa ndithetha nge-hair gwala at large. Uyabona ke msasazi also nakule nto ine-project because ikhona ii-projects eziye zibe khona komasipala kwakhiwe izinto ngezinto. Umzekelo besisandokubamela bala xa ubheka ngasemaludi eza stadium sine-750 million esetyenzisiweyo. Bekungekho nomnye umhlali waseherigwala Iqale 750 yayi-18 yayi-22. Yes. So seyi-22 million. Benzela buyikhumbula uba sekuyi-22 million. Injalo mntakamabhunga but eyona ndawo ndifuna ukuyigxininisa yinto ethi kulaa ndawo akukho nomnye umntu waseherigwala oxhamleyo kulaa project. Hence sithi CAIC i-priority sifuna ukuyinikeza abantu ngokwe-local. Kuloo ndawo bakuyo abantu mayibe ngabantu baloo ndawo ukusebenza. Imhlola kakukho khona nomnqa yinto okokubana uba kunikezwe loo tender kube naloo project kuzawusuka ikhampani from Durban and xa isiza apha eMatatiele iza nabantu bayo. Uyifumanisa into yoba nabantu abazawuqeshwa kule nto ye-corruption. I-ANC izawulanda abantu kwezinye iwadi bazosebenza iwadi 20 then abantu basewadi 20 are being sidelined. Kuzo zonke ezi ndawo zinezi projekthi le nto sithi singu-AIC sifuna into okokubana siyilungise kuxhamle abantu ngokwe-area yabo singawulanda abantu kwenye indawo xa kukho umsebenzi Alright, masike siyibambe apho ke ngoku singake siye evenkileni sibone into okokubana asinawusela amanzi nabanye abantu bebekhampeyina wena. We know how frustrating it can be to plan for event on your own. That is why Angela Life Event is here to take off the load from you. We are professionals specializing in events planning, classic decor for your weddings, anniversaries, corporate events, birthday parties, umembeso, bridal and baby showers. We'll reach you all over. For bookings and inquiries, please contact Mrs. Riabetu Mlemi at 071-939-3482 or email angelalifeevents@gmail.com, on Facebook, Angela Life Events, Instagram, Angela Life Events, or visit us at number 913 Maluti in Matatiele. Angela Life Events, excellency beyond your expectations. Resthaven Guest House is situated in the Queen. Resthaven Guest House is situated in the quaint town of Matatiele, set against the backdrop of the southern Drakensberg. The guest house is the ideal base from which to explore Lesotho, and Resthaven Guest House has all the modern amenities to make your business trip or weekend adventure a comfortable and memorable one. 22 well-appointed rooms with DSTV, aircon, electric blankets, tea and coffee, and ensuite bathroom. There is safe off-street under-roof parking, spectacular buffet dinners, as well as buffet breakfasts available to all guests. There are 3 border posts into Lesotho within close proximity of the guest house. Various mountain passes ranging from intermediate to 4x4, which have become popular amongst 4x4 enthusiasts and adventure bikers alike.
dirty and congested has now been refurbished to a beautiful complex. This building used to have robots because of its nature. The old had been abolished and a new friendly environment has been designed for your care and needs to suit your daily life. We are now officially introducing to you Matatiele Supermarket Complex. The new complex has brought you all your daily needs in one place, from beauty, grocery shopping, health, banking needs and fast food shops. There is Super Supermarket for your groceries, Alpha Med Farm for your medication and clinical checkups. There is Cosmetic Connection Shop for your cosmetics including hairpiece, Capitec Bank branch within the complex, post office for your parcels, grants and other things. When you are done, you can enjoy your pizza at Debners with your friends and family. Matatiele Supermarket Complex, a befitting shopping experience. Alright, masibuye ke siphinde sinamkele babukeli be-Informa Digital TV. Sisahleli ke ne-parties zethu apha, sihleli ngapha ne-EFF, ikhona i-PA ngapha, Patriotic Alliance, ikhona i-DA kwelicala, ikhona i-AIC. Asazi ke nawusixelela uba ngaba ukhona umuntu ongenayo ofuna ukubuza kwelo cala. Sibe sisaqhuba ke candidates. Ngifuna ke ngosijonge ezinhlokweni zenu nibe nomfanekiso ka-Ward 20. Umuntu akandixele into yoba yintoni afuna ukuyitshintsha kanye phaya e-Ward 20. I-manifestos zenu nizibekile, usekhansileni ke ngoyintoni eyokuqala oqondayo uba ndifuna ukuthi mandingena nje kube kutshintshwa la kwamnyamakazi. Enkosi Mntakana Magugu. Okokuqala nje uba uyamjonga u-Ward 20 uqala phaya eDark City naseyithubulele ugqele uye naseHerigwala. Sine-challenge phaya eyamanzi. eDark City bathi abantu batya amanzi asezilalini anonomtshobitshobi. eHerigwala ke izinto esasayiqala usiko from 2005 ukuba amanzi asibinawo emini phaa kwindawo eziphaa phezulu abakhona emazantsi kuphela. Then thina simafumana ebusuku kuphela. Okokuqala nje into esifuna uyitshintsha because amanzi is-a-basic need. Abantu bafumane amanzi acocekileyo futhi ngalo lonke ixesha. Kuba kaloku nje basilapha edolophini nje siyaflasha ngamanzi, siyapheka ngamanzi. Into yokuqala le sifuna usitshintsha. Okwesibini, iindlela azikho kusukela ithubulele ukuza apha eHerigwala. Iindlela zinemingxunya ukwa konke, zinemingxunya emidala. And eHerigwala endala kuneza access roads efana zakharishwa kudala xa sasithenjisiwe i-KZN. Kwakufana into yoba at least phaa ku-2006, 2007 those roads are tied there eHerigwala, but azikatharishwa namhlanje. So we want to ensure into yoba ziyatharishwa. I-sewer system eyithubulele ide ingene ezindlini ilindle xa kunetha ngolona hlobo. That is very much unhygienic. And nelavumba elisukayo phanje kubetshilo umntakamfolozi. Elavumba elilela kudala ke laqala samhla kwapha Eastern Cape. So sirhale into yobana ngelela-vumba abantu batshintshe baphefumle umoya ococekileyo. Zezo zinto nje ezoqala ncam. Okay, makasive ke ngokumamnyamakazi ke siva apha kuye uPatriotic Alliance. I'm saying when Mr. Mare, here is the Herigwala. You are voted as the councillor. You are in the municipality. What would be the first line of command? What would you be doing? What would you like to change at Herigwala? As first, foremost, there was one lady that came to me and she said to me, she's there by Dark City, and she said to me, she went to the councillor and she said to the councillor, how can you make us drink water that it comes out of the tank? And the lady said to her, can you also drink water out of a tank that's been 3 days, 4 days? Now the water system that is in Dark City, I said to the lady, it's unhygienically clean. You can't treat people and if I have to say this here, treat them like dogs.
water is first the most foremost thing that we have to change in Eriguala Ward 20. Okay. It's So water. it's the water issue. Water issue. Okay. When I'm Kakaza, you don't know from which Kalapa. Into endifuna ukuyitshintsha kuqala phaa eHerigwala ziindlela ezingekhoyo eHerigwala ngamanzi achaphazela o-17 phaa phezulu eHerigwala naseDark City. Izikweleti abantu base-Dark City ilokishi etsukulela abazibhatala kunyanzelwa abantu abazibhatala kwamasipala zamanzi. Uba umasipala angakayeka le nto yenza abantu amanzi siyawazithengela but abantu basetsukulela baphumela zii-statement ezikhulukazi amatyala kuthiwa babhatale amanzi esikwaziyo ukuzithengela. Ii-street lights eHerigwala kumnyama kuthi tsu tata kunendawo ezingahambekiyo eHerigwala ngenxa yoba kumnyama ayikho indlela ukusukela phaa ngasehlathini ke uyophela eHerigwala le endala yonke. So nanso tatu umfolozi wena as AIC nathi Herigwala uyinikiwe ngoku. Mntana Mabhunga okokuqala mhlawumbi sabangathi sicula iculo elinye kulo mcimbi udibene nendlela. Indlela eHerigwala it's a nightmare. And yet kunabantu abaqeshiweyo abaqeshela ukumaintain ezandlela. Thina sawuqinisekisa into okokubana siyabamonitarisha abantu abanikezwe imisebenzi abangayenziyo ukuze indlela zethu zibe kumgangatho ofanelekileyo. Okwesibini mntana Mabhunga yile nto ine-drainage system. Lihlazo namanyala into eseHerigwala. Xa kunetha imvula ungayanga bilindle lodwa elubeke wathi umeya uMntakapulelo yenziwa zi-restaurant. Ilindle ufika libaleka ngaphandle. When it comes to drains ufika amanzi ebaleka ezitratweni. Ibe wese ke mntana Mabhunga because akukho zi-drainage ezi-enough when you talk in terms of drainage. La manzi ufika ehlaza kudlala abantwana apha. Zezinye zezinto ezo-AIC esizijonge ngelihlo lokhozi mntana Mabhunga ukutshintsha impilo nemeko abantu base-Area C in particular and also eDark City Tsukulele abaphila ngayo. Kule nto mntana Mabhunga yes-street lights. It's a nightmare also. Kwanikwa umntu itenda yokuba makafake lights kule ndawo eseHerigwala kuphela. Ezazibane ziphazi layita apha kufutshane yenye yento esifuna uqinisekisa zo-AIC that there is more lights ukuze abantu base-Ward 20 bakwazi ukuhamba safely. Kuba xa sine-lights phaa abantu bazambona umuntu esekude and also nale nto kuya kumstishi waseMatatiele emapoliseni ukuze amapolisa abe visible. Once we have more lights, we have the policing in Ward 20, then we won't be having the problem yabantu abafike bakhuthuze badutyulwe ngamaphara ebusuku kuba ifuna imali abantu bohlutheka izitratha. Nanti yona nto sigxile kuyo ezi zinto nizithethayo nifuna ukuthi kum azenzekanga kule lantu elawulayo njengangoku. Mntana Mabhunga nanjengoba besele nditshilo ndithi lihlazo. Akho nenye into eyenzekileyo kwezinto sizikhankanyayo akho nenye into eyenzekileyo. Eyona nto ke mamukhakhaza ingathi nina nithetha into enye yonke into yenu inye andazi noba nineclub enidibana kuyo nizokwenza into ezifanayo emthethweni ngohlobo olunye. Akho mntu kumphikise nje uthi hayi ngeke thina siyi-DA sizokwenza ngolu hlobo ayizikwenzela. Uthi umama uNyamakazi bafuna umhlaba bazowufumana kanjani umhlaba? Ingabe iDA iyawufuna umhlaba into yoba abantu mabalime kwakhiwe izindlu? Andiyivi iDA isitsho iyawufuna umhlaba njenge-EFF. Siyawatsho sithi umasipala mawakhela abantu izindlu ngoba kugcwele phaa eHerigwala. Siyatsho mhlekazi wamba akho ndawo abantu eHerigwala abantu sibayi-17 ngaphakathi endlini bayi-17 ngoku ezindlini abanandawo. But umhlaba nizawufumana phi? Umasipala napho umhlaba makokhela abantu izindlu. Nizowufumana phi Umhlaba omninzi belente bazama abantwana ukuzakhela ukuzibekela phaa amanxiwa phaya. Nanke umhlaba yile nto ndisazoyibuza uba mhlawumbi nizokuthatha ngenkani ngoba ke i-EFF inayo lo nizawuthatha ngenkani umhlaba uNyamakazi laa mhlaba uphaa ezantsi nizawuthatha ngenkani okanye nizawuthini? Alright, mhlawumbi mntana Mabhunga linene elithi umhlaba wona mninzi eMzantsi Afrika. Sijonge kakhulu sigxile kakhulu kulo mhlaba
kwamaplazi siyeke imihlaba emininzi apha ehleli nje lo mhlaba useherigwala ngumhlaba omkhulu kakhulu bathi intsomi engabaliselayo nayo into ethi yakhe yakhona into ethi kwakhiwa i-extension towards the aerodrome kwafika abanezibhetekils kwakho ibali elithi kwiminyaka eyi-50 because laa ndawo inamanzi ezazindlu zizawusika. There comes the question, kunesa stadium sakhiwe kwakulaa ndawo inye apho khona bekuthiwe kuzawusika izindlu kukho amanzi. Esa stadium sine-millions that ezisetyenziswayo phaa into yobana sona sizusingayo. Yiyo le nto sithi yintsomi emini kuba i-African National Congress when it suits them into irayithi, when it doesn't suit them loo nto ayikho rayithi. Mhlawumbi ke nanamhlanje uzawusetyenziswa mhlazana bafumana omnye unothenga bazawumnikeza umsebenzi. Yintoni le? What is it that prevents the African National Congress from giving people that land? The land is there, but first I want to speak about the AIC. The AIC is Mr. Gallo, the president. They are speaking very nice and yeah, but they could not even take Matatiele back To KwaZulu-Natal. Natal. They're promising and promising and promising. Coming back to the EFF, I understand the EFF, Yes. they take land by Inkani, but the question is, when they take the land, they only occupy for themselves. They don't. The Khalid, if I have to speak like that, the Khalid is last on the list. Speaking about RTP houses, speaking about RTP houses, the 500 houses that was built, how many families were given the houses? If I have to say that. Families, you mean the colored families? Colored families. Okay. No. Everything we blame this and we blame that, but the fact of the matter is, we coloureds, we are being belittled the lowest. If it comes to that, it's unquestionable. You are undermined. It's undermined, if I have to say that. Are you not undermining yourselves, guys? No. What is the problem? The problem is when it comes to art, we're speaking about we're going to give people RTP houses, and then we find that the poor lady that is the Auntie Cynthia that doesn't even have an RTP house, which she's a coloured. Now she's going to be undermined by people that are coming from Mvanyane and they are having houses here in Monfrey. Are you saying to me now you are going to speak firstly for the colored? No. Or as you're you just heard, making an example? I'm just making Okay. the PA is a colourful party. Yes. We got black, white, coloured, everyone is in it's not just that we are speaking about giving people in. If we speak about how work, especially job creation, that stadium that is built, do you see one coloured there that is employed? No. We don't. We don't. Why? And we don't even see people from But okay, let's go to Ulanduka follows. You are accused that you follows. You have failed to take Matatiele to KwaZulu-Natal. Someone from a patriotic front, Patriotic Alliance. Patriotic Alliance. Because our cinema. When abantu beseMatatiele befuna iKZN yayilidala, but the very same ANC yeba i-votes abantu bevotela kuye-KZN, that's one. U-2, le nto ithetha nge-KZN abantu baseMatatiele basafuna iKZN. But ke ngoku it's not about us promising, but it's about the people of Matatiele wanting to go to KZN. But what we are saying to them, vote us so that we can be numbers in the council, numbers in the Hulumendo, so that Matatiele goes back to KZN. Because when we raise these things in the council, because it's a minority, and the African National Congress by in numbers, and you watch, when into handstand sit when into isuitable nakuba kaloku bayavota noba bavote into bakufuna kudliwa imali baphakamise izandla bebaninzi xa funeka siphakamise izandla ekhansileni siphakamise sibambaba. If Matatiele it still got to go back, But the issue that because
The issue that we are talking about now, the one just to move Matatiele to KwaZulu-Natal, it's not your competence. Do you know that? I know, I understand that, Okay. but when I just want to bring this to the table is because the AIC, if I have to say this, they are national. They speak to the president, they make their recommend, they say they can't agree. The reason what I also want to say, because I'm not agreeing on this here, because the AIC said they made a coalition with the ANC. Now you're speaking against the ANC. Okay. How many are they? Hence I'm saying, when it comes to votes, because you cannot say that AIC is being represented in numbers in national parliament. There's only 2 people. And as I'm saying, all right, when it comes Mr. Mfolozi, but the issue is, the issue is that you came to a coalition with African National Congress under one condition, to take Matatiele back to KwaZulu-Natal, but you failed to do that. Because it is not your competence. No, I wanted to say something. Yes, just say I something. wanted to say something. We went with the ANC coalition. Yes. Sisithi baza kusincedisa kule nto bana kuthathwe Matatiele back to KZN. Yes. Of which this is what we have agreed upon. Then kwakhona ibani elithi kuzofuneka kube a certain percent in terms of taking Matatiele back to KZN, parliament, but there were stories. Now, but you should have left. But you should have left Ilantuki coalition. If Katundobana and you win the condition and if man, Mamunyamagas, one of the things any choyo in Dogobana Ilantuki corruption, Ilendo tenders. These was greedy tenders. Then came Gukunage. Baso sebenza abantu abangano business liziniseba makwenza kanjani kanivala i-tenders okokuqala mntwana umntakana amabhunga ingxaki apha kwi-tenders kumadoda alishumi kuhlutha indoda enye and naloo ndoda enye abo bantu ezothi baqashe ibanika only 5 cents the rest iyakuyo. So sizawuhlala noosomashishini ba-understande into okokubana this is the scenario. We just cannot stand into yokubana even nalama tender, there's nepotism there. Awunikwa nje noba ngubani lo matenda. So akasincedisi ke akancedisiwe. Therefore those people aba registered then benamathenda okanye benamashishini abo abanawo, they will devise other means zento okubana bazizamele ke mhlawumbe okanye amashishini abo, not necessarily to depend on amathenda akamasipala. Okay, one of the issues as a tender corruption is corruption what DA ma. Thina CDA sizakwenza so ukuba zonke i-tenders ezikhona apha ziya-akhawunta, ngoba kaloku onamathenda aba abantu bayanikwa ii-tenders ngumasipala. Umasipala akazimonitharisha ezi tenders. Uvunika umntu ithenda, umntu azenzele azihlalele, akujonga umsebenzi bakwenzeka, akujongwa abantu bayabhatalwa, akukho umntu eyenzekayo, umasipala uzihlalele. As a result, nantsiya iprojekthi ngoku phaya ePound. Phaya iprojekthi ndifike imile ngcishi lonyaka uphile nge-15 zikaJulayi. Ndifike imile iprojekthi ingamuvi. Ndiye ndangena pha ndajonga ndaqhuba neprojekthi until today. Mntana mabhunga ndindodwa kulaa projekthi. Akho zimeeting ezihlalayo, akho umntu ojonga. Iyaqhuba kodwa iprojekthi. Iprojekthi iyaqhuba. Befana laa projekthi iphele mbonyaphele ngolokhe. But angapheli because unokontraka ukemke angababhatala abantu yonke akho mntu oyimonithera. Thina CDA sakwenza soba uba ngaba bam ukhona unothendo yini kweprojekthi sizawuya njengoba ndiye ndasuka mna ndisisiqu ndajikeleza kwezi projekthi ebezikhona apha ewadweni ukuze leziyam mna ndizisukele ndaya ngojonga kwenzeka ntoni iprojekthi yema yasulatshoza akho mntu omonithera. Alright, idolophu yethu iMatatiele ibisoloko isaziwa njengeyona dolophu eqini, but ngoku things have changed. Ngoku Mfolozi nizawuthini
idolophu mosidibene neHerigwala uyayibona loo nto leyo Herigwala iyaklinwa yenziwa yonke loo nto nizokwenza kanjani ukuze ihlale icocekile Msasazi, le nto uyibuzayo revolves around le nto in a tender system. Udlule nje kancinane ndifuna ukuphefumla kule nto that talks to i-tender system. Okay. I-tender system, Msasazi, ine-element ye-exploitation. I think if in a manager, this is what as AIC we are saying. Xa kukhutshwa le misebenzi inida umanager. Asithi abantu akwethu mabangayifumani imisebenzi but kufuneka yonke into ibe monitored. Unika lo muntu ithenda uqesha aba bantu bazimbula. Ubanikeze 20 rand yena ugoduka ne 500 rand. That is exploitation. And aba bantu bakhupha amathenda bayilandeli la nto ye 20 rand per hour. This is the cry yabantu bonke abasebenza kwezi companies ezinikwa amathenda yentamo. Le nto ke ifuna ukulungiswa Msasazi as AIC sizimisele and esizakuyenza kuba zininzi izinto ezingahambi right kule nto ine-tender system. Ngunozala we-corruption, umama ngutata we-corruption. Le corruption esiyinqandayo because lo urhulumente ukhokhelwa yi-ANC baqhuba nale nto ine-tenderism kuphunywe ngapha kwenziwe izinto but ke mandiyishiye ke Msasazi ndibuye ndi-adresse exactly le nto uthetha ngayo. Idolophu njengoba usitsho usithi uward 20 udibene noward 19 as AIC sizawuqinisekisa Msasazi into okokubana sinabasebenzi aboneleyo asizo outsourcer but we rather employ more ukungciba nokuvala le unemployment rate. Kuba xa sikhupha amathenda unothenda unika imali edabuli abantu abayi-20 nabayi-30 okunokubaqesha babe permanent with benefits. But imali eninzi siyiwasta kwinto ezethenda because siphinde sijikele emva kwendlu kuyotyiwa imali yokusela. Now sithi African Independent Congress yenye yezinto kulo mcimbi we-cleanliness of the town. Le dolophu ibisaziwa ngokuclean. Le dolophu ibingenazo i-informal settlements. Le dolophu ibingenazo potholes. Le dolophu bekuchethwa ingca. Now lo mbutho ukhokheleyo woyiswe ukumaintaina izinto kuhleli ufike zikhona. Instead bayazidestroya because befuna uku-introduce the tender system. All right, masibuye ke sisithi sizawuya evenkileni kodwa phambi koba ke siye evenkileni sizawuthi xa sibuya ke sithethe ngalo mcimbi webhayilo bethu nizobakhuthaza kanjani ukuze bazi-understand i-bylaws futhi bazimamele bazithini bazithobele ngoba nizobe kunika umasipala pha nilawula ngokusemthethweni. Sifuna ukake manyamakazi nakwinto yamatyotyombe amisiweyo pha eHerigwala uba nizowenza kanjani ngoba amatyotyombe angabikho ngoba umthetho awafuni amatyotyombe. Masiye ke evenkileni ke sisi. Resthaven Guest House is situated in the quaint town of Matatiele, set against the backdrop of the southern Drakensberg. The guest house is the ideal base from which to explore Lesotho, and Resthaven Guest House has all the modern amenities to make your business trip or weekend adventure a comfortable and memorable one. 22 well-appointed rooms with DSTV, aircon, electric blankets, tea and coffee and ensuite bathroom. There is safe off-street under-roof parking, spectacular buffet dinners, as well as buffet breakfasts available to all guests. There are 3 border posts into Lesotho within close proximity of guest house. Various mountain passes ranging from intermediate to 4x4, which have become popular amongst 4x4 enthusiasts and adventure bikers alike. Did you know that
that you can get up to 8,000 short-term loan with low interest rates at Mark Capital. Wherever you are in South Africa, we've made things easier for you because we understand your desperation. You just need to apply online using WhatsApp or email by sending your ID copy, latest pay slip, 3 months bank statement, and proof of residence to 078-692-0199 or email us at info@markcapitalloans.co.za or call 039-205-0005 from Monday to Friday between 8 and 5 p.m., Saturday between 8 and 1 p.m. Pensioners and weekly wages people are welcome. Terms and conditions apply. Mark Capital is registered with National Credit Regulator. Mark Capital, lending you a helping hand. By M&J Automotive is here to help you. They specialize in mechanical and general maintenance, electrical wiring, motor vehicle service of all types of cars, and many more. On top, M&J is accredited with RMI, and they're the only ones also accredited with AA in the Northern Eastern Cape. And that is not all. M&J is in partnership with many car insurance companies. Good news, you can do your bookings and payments while at home using the link below. They operate Monday to Friday from 8 to 5 p.m. You can visit them at number 2 Mzamo Drive Industrial Park at Mount Fletcher. For more information, please contact Justice at 039-004-0059 or 061-490-1305. M&J Automotive Center, the experts in automotive technology. Alright, masibuye futhi sinamkeleke kwi-Informa Digital TV. Sihleli nazo ke sikwi-section ke ngoku okanye sikwi-phase yokugqibela ke ngoku yoba siyoyivala inkqubo yethu. Sihleli nayo i-EFF ngapha, ikhona i-Patriotic Alliance, ikhona i-Democratic Alliance, ikhona i-AIC. Siyaxoxa ke kuba kwi-elections ngoku bendithe ke sijonge ke le micimbi ye-bylaws ngoba kaloku phaya kwamasipala kulawulwa ngemithetho. Mamnyamakazi, nizoyithini nike nachithelwa amatyotyombe phaa kwanzima. Futhi namgxeka umasipala ngento yokokubana achithe amatyotyombe. Nizoyithini le meko yamatyotyombe? Enkosi Mntakana Mabhunga. Okokuqala nje kule council ikhona currently bafa ukhona i-bylaws, but those bylaws zazidila neMatatele neCedarville then nelokishi kuphela. But that now we've got 27 wards. We asked umasipala as EFF into yoba ziphi i-bylaws because i-bylaws ngokwe-understanding it ifana sicraft besithi singabantu thina ezizichaphazelayo. They failed to do that. Then the bylaws that are there zibhaliwe. So not everybody ozaziyo ukuba zikhona i-bylaws zaseMatatele because bazibhalile kufuneka ude kube uyazidownloada xa ungumntu ke o-ordinary awuzuyazi loo nto bazikhona. So in other words umasipala akathethi nabantu. So thina siyi-EFF what we'd like to do kukuba abantu bethu sibafundele ezi bylaws ezigqityiweyo ngaphandle kwabo uba i-bylaws zithi. And then if babona into okubana zikhona izinto ezingahambisani nabo, siyawucela ke umasipala into okubana sihlomele ezo ndawo esicinga bafana bazisele. Umzekelo xa iza kwinto yamatyotyombe iya kula land question, as long as abantwana bengekakhelwa izindlu ngurhulumente nabantu gabalala ngoba phaa iHerigwala Park ibike yatsho ne-DA into okubana endlwini enye uhlala umakoti nomkhwenyana, intombi nomyeni, yonke loo nto lena nabazali nabantwana abazalwana endlini enye. So loo nto leyo ithetha ukuthi ke abantu bajongelwe phantsi abalapha. So as long as kusekhona loo nto abantu bekungokhelwa izindlu, angeke sithi abantu mabawudilize amatyotyombe because okokuqala umasipala akathethi nabo. There is no communication between umasipala nangezi bylaws zaziwa ngabo bodwa kuphela nabantu abathile, ordinary people abazazi. So we'll ensure into yobana okokuqala ii-bylaws they are there
and sizawutshelisha uba ngubani ozikraftileyo because zi-affecta thina. And these bylaws uzawufumanisa into yobana zi-implementwa eherigwala kuphela, esidavele azi-implementwa, apha edolophini azi-implementwa, eTsukulele azi-implementwa. Why herigwala? Okay. That's our question. All right, all right. Okay, do you want to jump into this question? Yeah, bylaws. Because when you are in the municipality, what you are going to do there, you are going to adhere to the bylaws. Then what are you going to do at Twerigwala about the bylaws? We are saying, what's the use of implementing bylaws and you don't even communicate bylaws? You don't even tell the people about the bylaws. What's the use of implementing bylaws? I want to just answer one question, is that the DA was speaking about 17 people in one house. I agree, I really agree. But when it comes to housing development, why are we input last? Speaking about bylaws, and I also want to come back to the first question that you were asking about cleaning the town. Cleaning the town, Matat was one of the most cleanest towns the end was Sonke, now it's Alfred and so on. Speaking about job creation, when it comes to job creation, before I go to your question which you are answering, speaking about job creation is that how are we going to create jobs? How? Okay, I'll answer that question is developing, employing youth, develop them, in employing them, coming to tenders. Speaking about tenders, guys, let's be honest. When it comes to tenders, I'm a semi-skilled contractor, which is not just registered. I'm in the line to register my contract. But coming to that, when it comes to tendering, you put your thing in the tender box. Who takes the tenders? Number one. It's the municipal workers. There are people who are responsible for that, but I wanted us to deal with the issue of a bylaws. But how is the Patriotic Alliance going to deal with bylaws? You know, because there's one thing that you cannot run away from. A municipality is ruled through the bylaws. So there are things that you cannot do when you are in town. And there are people who are coming from the rural areas. They know nothing about these things. Then how are you going to deal with these issues of bylaws? Yes. How can we, it's just easy, is to this is the bylaw. People come from the rural area, people come from area C, people come from Cedarville, people come from wherever. The thing is to ensure people that they need to know this. Okay. So it's communication and educate people. Now we're as a democratic alliance. In the Banapaya Nila then we bylaws. Utwa as Mizito Sanos and Zapetropi. ETA is up to you. Izawuhlala phantsi nomasipala ngoba ke sezenziwe ezi bylaws ukuba kunyiwe ebantwini bayocaciselwa ngezi bylaws uba apha akufani napha emakhaya umasipala unendlela ethile abantu mabahlale ngayo edolophini nothi umasipala vele ayodikisa abantu bengazi aba bantu besokha ezishaks nje yes akuvumelekanga kodwa bazakhiswa luqinzelelo olukhona kubo and abayazi ngebylaws abantu abaskilini nabo phaya so kufuneka abantu kuyiwe phansi bayocacisela uba apha edolophini awokhi umkhukhu awokhi itsali indlu yakho uvele ungenaplani abantu bona abazazi kaloku thina singabantu basezilalini ngosivele basedolophini senza laa nto okanye udole endlini yam ndakumkhulu so ufuna umasipala abafundisa abantu okhansila baye ebantwini bayocacisela uba abantu mayingezi imikhukhu ngoba imikhukhu yona iyingozi. Okay. Ucinga uba ibingenziwa le nto yile pati ilawulayo? Mntakamabhunga linene linyaniso ngokuphindaphindeneyo. Si-African Independent Congress yiyo le nto sineslogan esithi amandla ebantwini.
kuba thina into esiza kuyenza si-African Independent Congress into efunwa ngabantu. When you talk of i-bylaws, abantu ozawuimplementa kubo the very same bylaws, you need to go and educate them. Nivumelane. Uba kukho into ekufuneka yongezwe okanye incitshisiwe, but you communicate. Ezo AIC sithi, you are the voice of the voiceless. Yiyo le nto sisoloko siyibeka phambili izinto ezizidingo nezinto ezifunwa ngabantu kuba ngoba zibhalwe le nto nee-bylaws kufuneka uhambe ucommunicate nabantu baxelele into yobana nasi isimo. Abantu baseMatatiele kwiikona zonke ufika bekhala besithi ezi bylaws zivelaphi because khange sibizwe thina sizo-educatwa. Asithi asifuni kuyenza into ethile okanye into ethile siyenza ngenkani kodwa siyenza because singazi. Okwesibini mntakani Mabhunga, kule nto ithetha ngezinto ezinamatyotyombe, also kule nto ithetha nge-communication, nantsi indawo endifuna ukudlula kuyo. Lo rhulumente ukhokheleyo kwamasipala ngoku kunzima apho kwamasipala. Xa kuzawumka umbane umsasazi kule nto ye-communication engekhona, pam umbane, abantu bayahlala ifriji zimnye. Akukho nekhethesi yokokubana kubekho imoto, zinintsi imoto ezine-loud hailers, kukho ii-offices ezine-loud hailing. Asizibana mbane apha for ixesha elithile okanye sinale ngxaki kune-substation eyonakeleyo izawusithatha ixesha elingaka. Abantu balapha urhulumente olukhoyo under the African National Congress luthatha abantu baseMatatiele for granted. Hence sithi si-AIC, we are going to occupy the space ukuze sicommunicate nabantu. Coming back to this one, you cannot have umsasazi abantu abayi-20 in one room. This is a nightmare. You go to Sudavelle, you go to everywhere here. Kudala sijikeleza things. Kukho kuthiwa yi-COVID-19 pandemic. Kufuneka abantu behleli kule ndlu eyi-one. It's not a joke umsasazi. Ufika umama umakoti nomnyana bahleli apha, utata nomama bahleli apha, umntwana uhleli apha nomnye, kugcwele bacongested. Uzawubabona xa bephumela ngaphandle nivelaphi, hayi sihlala apha sonke babalathisa umnyaka. Under the leadership of the ANC. And kudala ke msasazi i-crisis lento yezindlu, uhousing. Kuye kwakhona into apha ibiyintsomi yokokuba umphathiswa wesebe lezindlu apha eMpuma Koloni okaKhotsiwe aphindise imali yonke back to treasurer, but kune-crisis abantu akukho zindlu. Ubona ukubana really i-African National Congress bathatha for granted abantu. Akanawuphindisa imali kube kukho abantu nawo abahlala beyi-25 in one room. But imali uphindile yokwakha the very same houses for these people. Lo benendawo ezi-right zokuhlala bakwazi ukuhlala impilo engcono. Si-African Independent Congress, this is exactly what we're going to do. Okay. Masithi ke ngoku siya ekugqibeleni into endifuna ukuyiva. One of the important things ku local government is the public participation. How are you going to deal with the public participation? Can bone I don't know into okubana kwenzeka kanjani beyowathi kodwa beligcuntswana labantu lizolapha uzoyenza kanjani mama into okubana wonke umuntu akwazi ukuparticipate kwizinto zikarhulumente. Mntana Mabhunga, into esizayenza as EFF sizawubakhuthaza abantu into yokuba ukuze ilizwi labo livakale ngokwenene mabazikhuthalele intlanganiso ngoba abantu bethu sebawunqena ukuzihamba intlanganiso. Sizawubakhuthaza ekuthekeni mabazize ezintlanganisweni xa sizibizile ukwenzela into yobana bazawuva uba kwenzeka ntoni, siphucule ofuna siphucule khona, babuze apho kufana bebuze khona. Uba ngaba umzekelo siyibizile intlanganiso yokuqala ayaphumelela asizudinga, sizawuphinde siyibize elandelayo lawude wena inani ligcwale lonele ukwenzela into yoba wonke umntu akwazi uba abe nelizwi, azi noba kwenzeka ntoni na. Ngoba loku iba yingxaki into yoba abantu iindaba zaseMatatiele ezasewadini yakhe ziyowaziwa ngaphandle abe yena engazazi. Sizawuzama ke into yokokubana sisebenzise zonke iindlela ze-communication. Xa kufuneka sibhale ii-pamphlets sizawuzibhala ii-pamphlets, xa kufuneka senze i-loud hailing sizawuyenza loo nto, xa kufuneka sithinte izikolo neecawe ezikhona apha ewadweni sizawuyenza njalo, sihambise imipoposho ukwenzela into yobana si-improve into
attendance of meetings. All right. The Patriotic Alliance, one of the problematic problems is the things in what doing is this thing of public participation. How are you going to improve on that issue? Number one, social media is now one of the biggest platforms that we can socialize and spread the word. Number two, if it has to come to this, then we can send out pamphlets to say there's a meeting till here and there. And also to have a loudspeaker to go to the wards and inform the people if there has to be a meeting. Not just the horn must cry, hey, far away, and then you must, hey, go to the meeting, what, ban. That's not communication. Communication is to go to the people. Did you attend meetings at Erwan? How can I attend meetings if it has to be spoken in Xhosa, Zulu, and Sotho? Why can't you speak in my language and say, right, guys, daar gaan vergadering is in Woord 20 or there'll be a meeting. Mostly, if you see the meetings in Ward 20, there wasn't cards, if I have to say that, because you'll only speak. But Mr. Mare, you'll only speak. Why are you always? I'm just saying, guys, speak also. Let everyone hear. You understand? Communication is. Yes, I'm speaking English now because if you speak to him, I'm speaking English now because I want you to understand. Yes. Okay, but. I was in your meeting. I'm not a colored person. I was in your meeting. I was in your meeting down there. You see. So yes, and I also attend other meetings beside that one because I want to know everything that is happening as a human being, not as a colored, not as a black person, just as a human being and a resident of Matatiele. Okay. I want to understand. I go to the golf course where the white people, the business people are there. No, not argument for argument's sake. Yes. Don't get me wrong. When I'm saying this here is to also speak also in other people's languages to get the public to know that. Let's make an example. There's one guy that don't speak Xhosa or speak Sotho or speak that there. It's also for us as alliances to inform those people also in their languages there is a meeting. Do you know that your chairperson speaks Xhosa? I also speak Xhosa. But what I'm saying is that sometimes I can't speak it in the way that you understand. Yes. Maybe I've picked it up in the wrong way. Whatever. But what am I saying is public, you were just speaking about public participation. Yes, let's inform the people. But I don't like your style where you always I'm not racist, guys. No, I'm not saying you are racist, but you are looking down on yourself. No. Yes. All right. Public participation. Siyalawuhila kusekwangoko because abantu besikho sewa 20% babya late ilawuhili ukuyiwa ezinkonzweni kuyocela befundisi bazise abahlali ukuyiwa kwasesikolweni kwaziswa abaza ungabizi faction yakho ungabizi faction yakho ukuthi eba hayizani kwimithi sithetha ngokuthi uze bonke hayi ngoba i-participation bekuhleli kundini lokhaza imithi bayeni kwa bekuhleli kundini lokho so wenza into iqhelile nale zinto wenza into endiqhelile into la ndizawugogo ndizafana nenkonzo kalokuba uya-improve all right akugqibela tatu Nkosi mntaka Mabhunga linene elithi ukungqinelana nawo lenene public participation ufika kuligqudwana i-ANC isebenzisa abantu be-PWP. There is no information sharing to the very same people that kufuneka participate as a public. As the African Independent Congress sizawuqinisekisa one because on the date sizawukhupha i-pamphlets with the agenda because there is no use abantu sebesonqina nje ukuya emaholweni kwii-meetings basoloko benento enye abayicingayo into yoba kuyowuliwa okanye kuyokwenzeka ntoni because abana-information
sizawuloudhaila and also senze door to door sibanikeze ii-pamphlets ezine-agenda ukuze athi umuntu esiya emithingini abeyazi into yobana yintoni le ayokuxoxa ngayo kona as AIC hethi sithi you are the voice of the voiceless sizawuyilungisa le nto abantu babe baninzi baphume iinumber zokuya emahholweni beyoxoxa ngento abane-information ngayo kuba kukhwazwa abantu eholweni nyhani abantu abasafuni ukuya emahholweni kuhambe kuyonkqonkqozela abantu be-EPWP bathathe bayofakwa emahholweni kuthiwe yi-public participation. It's a nightmare. All right, umzuzu bemnye ke ngoku i-1 kaNovemba ifikile, thetha nabantu bakuvotela. Bahlali baseMzantsi Afrika, i-Afretinzo, Matatiele in particular, kuba ke sikho kuzo zonke indawo sizicontestile as AIC nalapha eMatatiele almost 100% or 90% wewadi sizicontestile. Sithi kuni bantu baseMatatiele khanikhe nihambe niyovota out i-corruption, nihambe niyovota out i-maladministration, nihambe niyovota out the cadre deployment, nihambe niyovota out the bad room deployment, nihambe niyovota out all the evils ukuze u-African Independent Congress athabathe indawo, ukuze u-African Independent Congress enze izinto ezifunwa nini. Hambani ke ngoko niyokuvota ngobuninzi benu ngomhla wokuqala kuNovemba. Kuba xa sesingenile kwamasipala sizawuphinde siyoqalela ekuqaleni ukutshekisha zonke izinto bezihambe rongo. Asizufike sihlale sithule sihlale phezu kwamanyundululu. AIC Masibambe ke mfolozi masize mamukhakhazi. Bandibulele mhlekazi. Ndifuna ukuthi abantu baseMatatiele mabahambe bayovotela i-DA. I-DA yenza izinto zenzeke. Ingakumbi eHerikwana. Hayi ke eHerikwana silapho sizawuexcela khona diffuse abantu base-Ward 20. Abantu base-Ward 20 nasi i-DA. Okay. It's tell people As to the vote. patriotic alliances, we are saying we are taking the vote and we are making changes in the municipality, in the environment, and we are not going to sit as the patriotic alliances. We are saying we are voting for change, and I pledge to everyone in Ward 20, Nzugulele and areas, si change government, si change the government, vote for PA, vote for the better future. Oh, for the last hope. Mamu unyamakazi masivale ngawe mama umzibemnye nje ucela ama fighters akuvotela. Enkosi msasasi. Your vote is your voice. Ndifuna ukuthi ke zonke i-fighters eWard 20 specifically sicela nivotele i-EFF kuze nizolibona olutshintsho esithetha ngalo. Andisafuna ukubala ke ne-nepotism ekhona egcwele phaa kwamasipala yonke le nto ekhona engalunganga nezinkonzo esikhala ngazo esithi asinazo. Ukuze sibe nazo kuyawuqala thina utshintshe thina sivotele i-EFF ngobuninzi bethu siyithembe i-EFF. Zininzi kwento besiqhela ukuzenza ngokuphumelelayo singekho lulawulweni singezizo nee-councillors, but this time around sifuna ukwenza izinto siyi-EFF sizenza singamalungu singamakhansila e-EFF ukuze kube khona utshintsho. Sithi ke bahlali bavoti base-Ward 20 naseMzantsi Afrika wonkana masivotele i-EFF ngobuninzi bethu sizolibona olutshintsho. All right. Masimbambe ke apho umama unyamakazi betnan mandibulele kuqala i-guest zam uyena umama unyamakazi emele i-EFF umntaka Mare yena representing a patriotic alliance, the last hope, and ngapha sinaye umama ukhakhaza yena umele i-democratic alliance. Kela cala ke sinaye utata umfolozi yena emele i-AIC. Iyenye ke yengxoxo zethu esizibambayo ngokwe-wards zalapha eMatatiele. Ward 1 asilindele kwixesha elizayo phaya eMaluti. Siyeza apho kuni into elandelayo nguwe Ward 1. Sibulela nakuwe ke
ekugqibeli kodwa ke siyacela uyiqhele into kokubana sikunike ilink ukwazi ukuzibuzela nawe ukhe uzibone ulive kwi-Informa Digital TV. Okwangoku ungake usigcine usishare usilike and usubscribe ku-YouTube channel yethu side sibonane ke kwixesha elizayo.